Trishe Bhutam Atra Surupam Rupam Tasakaja Vipuri Maturin Bhotuaratum Radha Kundaram Ahoradikamo Madhvasam Praptoyasa Patita Kripaya Shri Guru Tamnato Urave Gaurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Anandalila Maya Vigrahaya Hema Padyavyaschavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Sapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bhaktya Vinina Aparada Lakshe Chirtashtakamagaditaram Namane Kirtamalivam Sharam Prapana Vrinde Namaste Charanaravinda Vrinde Namaste Charanaravinda Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti Hare Krishna Hare Rama Sham Sundar Sikanda Shikha Swaha Sumurli Manohara Radhikara Sukama Kripanidhi Swapriya Charana Kinkurim Kuru Tavai Vasmi Najivami Taya Vina Jivikyaya Devi Tam Namam Charantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers, thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramarata Tama Guru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnupad, Aishto Tarasata Sri Rupanuga Acharyavaya, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami. Прежде всего я предлагаю свою шаштангандават пушпанджали, свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя. Нитья лилы правишты Ом Вишнупада Штотара Шата Шри Рупануга Чаривари Шилы Бхактивиданта Нарайана Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю 1000 поклонов у лотосных стоп моего Парам Гурудева Шилы Прабхупады и всех представителей лучезарной Шри Рупануги Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. By the causes of Sri Guru and Gauranga, we are hearing the nectar of Sri Chaitanya Charita, pastimes of Chaitanya Mahaprabhu, and in particular, Ramananda Samvada, his discussion with Sri Ramananda Raya. По беспричинной милости Шри Гуру Гауранги мы вкушаем нектар Шри Чайтаньи Чариты, то есть повествований о удивительных милах Господа Шри
Чайтаньи Махапрабху, в частности, Рамананда Самвад, его беседу с Рай Раманандой. Come with me and sit down peacefully on the bank of Godavari and overhear what they're saying. Давайте вернемся обратно на то местечко на берегу Годавари, на котором сидят Шри Чайтанья Махапрабху и Рай Рамананда, и подслушаем, о чем они говорят. When Rai Ramananda said that Prem is the Sarva Satyasar, love is the essential goal of life. Mahaprabhu, he said, this is Eho, hi, it's okay. Когда Рай Рамананда ответил Чайтанье Махапрабху, что Сарва Садья Сар, что эссенцией цели жизни является Према, Махапрабху сказал, хорошо. He was not fully satisfied because there is also praying in Vaikuntha, in the Ayodhya and other places. So because Ramananda Rai had not approached had not described the moods of Braja yet, he would just say that this is acceptable. Хорошо, приемлемо, сказал Чайтанья Махапрабху. Он не был удовлетворен этим ответом, потому что ответ не был исчерпывающим для него, потому что према существует и на Вайкунтхе, там она есть в Айшваре полнейшей, но Махапрабху именно хотелось услышать о Браджа преме. And Ramananda Rai described in a general way the principle of prem, that prem is a Trishna, it is a thirst to please Krishna. And the thirst in the heart of the devotee to give happiness to Krishna makes Krishna become hungry and thirsty to accept that devotee's offerings. Рай Рамананда объяснил в общих чертах, что преме присуща неутолимая жажда служить Кришне и угодить ему. И когда появляется у преданного в сердце эта жажда, то у Кришны эта жажда отражается, как зеркально отражается в его сердце, у него появляется неутолимая жажда принимать это служение. So though Bhagavan is Atmaram, self-satisfied, he has happiness within himself, but still he becomes eager to experience the happiness of his devotees' love. То, что Бхагаван является Атмарам, он самоудовлетворенный, все же у него появляется желание вкушать вот эту прему, которая является проявлением его собственной Ананда Шакти. In the Vedas, in Mata Shruti Vachan, there it is said, Bhakti evainam nayati, Bhakti evainam darshayati, Bhakti vashaha purusho, Bhaktir eva bhuyasi. Only bhakti brings one to the lotus feet of the Lord. Веда объясняет, что лишь только бхакти может приблизить человека к лотосным стопам Господа. Bhakti evainam darshayati. Only bhakti allows one to have the darshan of the Supreme Lord. Лишь только бхакти наделяет человека возможностью узреть Верховного Господа. Bhakti vashaha purusho. Only by bhakti is that Supreme Personality controlled. И лишь бхакти позволяет покорить этого непокоримого Верховного Господа. Bhakti eva bhuyasi. So bhakti is the best, glorious, most glorious. Поэтому бхакти превосходит все. So then, after giving some example of the dasya, the mood of a servant, Mahaprabhu said, Adi, this is alright. He gave the verse spoken by Durvasa Rishi glorifying Ambarish Maharaj, and another verse about Dasya Bhav, which is a prayer of Yamunacharya of the Sri Sampradaya. И затем Рай Рамананда процитировал стихи, прославляющие Дасья расу. Процитировал слова Дурваса Муни в адрес Амбариша Махараджа, и также из Стотры Ямуначари процитировал стих, описывающий величие Дасья расы. So the Sri Sampradaya, generally they worship Lakshmi Narayan, so they are Vaikuntha Bhaktas. Но вот это, так как он был представителем Шри Сампрадаи, то их настроение направлено на поклонение Лакшми Нараяну. So when Mahaprabhu heard this, Prabhu kohi eho hai, kichu age Rai koi sakya prema sarva sajjasa,
Chaitanya Mahaprabhu said, this is acceptable, but say something further. Махапрабху сказал, это хорошо, но расскажи мне побольше, пожалуйста. Then Ramananda Rai said, Sakya Prema Sarva Satyasa, the love in the mood of friendship. This is the essence of the goal of life. Рая Рамананда сказал, что саки раса, то есть любовь в настроении друга, это цель, это суть цели человеческой жизни. Саки саки. So then, because the Mahaprabhu put a condition on Ramananda Rai's answers that he should give Shastra Praman, some evidence. Так как Махапрабху ограничил вот эти выражения Рая Рамананды, настаивая на том, что все должно опираться на праманы шастры, доказательства из шастры. Ramananda Rai gave this verse spoken by Srila Shukadev Goswami, glorifying the Sakas, the cowherd boyfriends of Sri Krishna. И тогда Рай Рамананда процитировал слова Шукадева Госвами, Шримад Бхагаватам, который прославляет саки расу. Ittam satam brahma sukhanubhutya dasyam gatanam paradaivatena mayasritanam naradarakena sakam vijaru krita punya punja. The meaning is that the Jnana Mishra Bhaktas, they realize see Krishna, he's the basis of Brahman, and they experience the happiness of Brahman. Jnana Mishra Bhakti, они воспринимают Кришну как основание, как источник Брамана, и они воспринимают его с ракурса восхищения Брамана. But those who are have dasya bhav, the mood of servants, they realize Krishna as Paradaivatena, as the Supreme Personality of Godhead, the Lord of all existence. Те, кто находится в настроении даси, воспринимают его как Парадайватена, то есть Верховного Господа. Maya Sutanam Naradarakena, and those persons who are in Maya, in illusion, then Naradarakena, they think that Krishna is an ordinary human boy. А те, кто находится в невежестве, они считают его обычным смертным. So none of those persons can realize how beautiful it is to be, see Krishna's friend. Sakam vicharu krita punya punja. These boys, they are experiencing the fruit of krita punya punja, of a great mountain, a great abundance of pious activities. Никто из вышеперечисленных категорий даже представить себе не может ту сладость и радость, которую испытывают друзья Кришны, те, кто находится в саки-расе с ним. So actually, this verse is very profound. What I have told is only the translation, general translation. But you can misunderstand what this verse is about just by the general translation. Сейчас вы слышали почти общий пословный перевод этого стиха, но очень трудно понять суть этого стиха на самом деле. Можно иметь ошибочное представление о трактовке того, о чем тут идет речь. The meaning is this, that in Shantaras there is Krishna Tyag, giving up all attachment, and Krishna Nishta, fixity of the mind on Krishna. В Шанти-расе присутствуют две характеристики: Кришна Тяг и Кришна Ништха. Then in Dasaras, those are there, plus the Mamata, possessiveness, and Seva. Эти же две характеристики присутствуют, продолжают присутствовать в Дасе, но к ним добавляется мамата, чувство обладания, и сева, служение активное. Then in Sakyaras, all of those qualities are there. Все эти четыре предыдущие характеристики присутствуют и в Сакья-расе. Plus the
samatha. That means feelings of being equal. Но там также присутствует чувство равенства. Самата. The cowherd boys, they don't think that Krishna is greater than them. Дружба характеризуется чувством равенства. Саки, друзья Кришны, не считают Кришну важнее себя или чем-то лучше, чем они сами. When they are playing together, then one boy can say, what kind of big man are you, Krishna? То есть там они очень фамильярно друг с другом общаются. Кто-то из мальчиков может сказать: о, Кришна, что ты себя возомнил таким особенным, великим? Sridham can say, your father has 900,000 cows, but my father has 1100,000 cows. Он может сказать, что Шрида может начать хвастаться, сказать: у твоего папы 900 тысяч коров, а у моего папы там 1 100 000 коров. The boys are playing together. In Brajabasi, it is said, Kela Tamenko Kaka Gusai. Kela Tamenko Kaka Gusai. When play is taking place, then who is a master and who is a servant? На диалекте, местном диалекте Браджабаши говорится: во время игры кто хозяин, кто слуга. Understand? Master and, if there's master and servant, they cannot play. There's no play. Господин и слуга никогда играть не будут ни во что. Master is doing his things, and servant is assisting, but not playing with him. В других категориях хозяин занимается своим делом, а слуга ему помогает всячески, но ни в коем случае не играет. If play is going on, then there must be equality, sakyarasa. Само глагол играть или сама концепция игры уже подразумевает равенство тех, кто участвует в этой игре. So Kela Tamenko, Kaku Gusai. Who is in play? Who is the master? There's no idea of this. То есть как-то сама идея, что кто-то там господин, кто-то слуга в игре, это само абсурдно. The boys, they climb trees together. Мальчики карабкаются на You know, there are banyan trees, and they're very big, and they drop roots from their branches, which go in the ground and then come out again like another trunk, and then go down again, and so the tree spreads out for many miles. Во Враджи множество баняновых деревьев. И как растет баняновое дерево? Оно пускает ветки уходят в почву, и рождается новый ствол. И таким образом из одного дерева может образоваться целая огромная роща. Sometimes the branches go right across the Jamuna, and the boys are playing and climbing across the Jamuna on the branches of the banyan trees. Некоторые ветки растут параллельно Ямуне, то есть как на другой берег. И мальчики могут карабкаться на другой берег по этим таким горизонтальным веткам, которые растут параллельно земле и воде. Sometimes they're playing hide and seek. Иногда они играют в прятки. Sometimes they're wrestling with each other. Борются. If the Sridham is wrestling with a boy, Иногда Шридам вступает в поединок с одним из мальчиков. and then he defeats that boy, Если он побеждает его в этой борьбе, then all the other boys are around watching with great interest who will win the wrestling match. And when Sridham wins, then they clap, Jai, 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 все Jai. остальные стоят круг сформирован вокруг тех, кто борется, и аплодируют в ладоши, они болеют за Шридама. But this is a knockout competition. When one person loses and the other wins, then another challenger should come to challenge the winner. Но вот так как там And then another challenger will come again and again to see who will be the last one. каждому новоявленному чемпиону в этих поединках приходится принимать вызов от другого желающего, и опять они борются за первое место. Проигравший отступает, а выигравший снова вступает в очередной поединок с кем-то. So Sridham is celebrating his victory. Шридам ликует, так как он победил одного из мальчиков. And there's little boys. Они все маленькие мальчики. And then Krishna is, I want to fight him next. Вдруг Кришна приходит в голову идея: я хочу сражаться с Шридамом. He pushes the other boys out of the way. Распихивает толпу мальчиков, пробирается сквозь I это. said, stand back, stand back. В стороны, разойдитесь в стороны. I scatter the clouds in the sky. Я разгоняю тучи в небесах. The earth trembles under my footsteps. Земля дрожит подо мной. Oh Sridham, you timid deer. Ты пугливый олененок, Шридам. You should quickly run away now. Убегай прочь. Because the formidable
powerful war elephant of Krishna has arrived. Убегай, пока не поздно, спасайся, потому что воинственный слон Кришна прибыл сюда, на борцовскую арену. So in this way, the boys, they're relishing the Vira ras mixed with Sakya ras. They don't just wrestle, they also brag and criticize each other and boast about their own strength. То есть эти маленькие And in this way, everyone is laughing. маленькие хвостунишки наслаждаются вирья расой, то есть расой мужества. Boys will be boys. Мальчики всегда мальчики, они хвастаются, дерутся вот так, потом мирятся снова. So then Krishna and Sridham fight. То есть начинается поединок между Кришной и Шридамом. And Sridham put Krishna down on the ground И Шридам завалил Кришну на спину, на землю. and defeated him. И победил в поединке. So then Sridham stood up, I am the winner, I am the winner. И встал тут же победоносно, я победил. Then Krishna stood up, no, I am the winner, I am the winner. Скакивает Кришна, кричит, нет, это я победил. All the boys are shaking their heads. Oh, Мальчики смеются. who is this person? Господи, ну что он несет вообще? Krishna said, no, I am the winner because my nose was up and Sridham's nose was facing down. Кришна заявляет, я победитель, потому что я лежал носом, мой нос смотрел вверх, а его нос смотрел вниз, поэтому победил я. So I am the winner. And Krishna took a handful of dust and threw it at Sridham. Кришна сказал, я победил, и зачерпнул горсть песка и бросил в лицо Шридаму. Then Sridham, he took a handful of dust and threw it on the head of Krishna. Но Шридам тут же зачерпнул сам песка и бросил в Кришну. And before you know it, then another fight broke out, dust fight. И тут же So now Sridham and Krishna are throwing so much dust at each other. то есть из борьбы это перешло в поединок бросания песком друг друга. In the meantime, the very powerful Rishi, Durvasa Rishi, was walking through Gokul. В это самое время один из самых таких This is in могущественных Mahavan. авторитетных Риши Дурваса Муни проходил по этому лесу, он прогуливался в Гакуле, в Махаване. He is very tall. His long hair is in jata. Even his beard is in jata, in locks, matted locks. Пугающий наружность, очень высокий, с дредами, даже борода его длинная, вся в дредах. He is shining with tapasya austerities. Здесь сиял силой тейджаса, то есть своей силой своих аскез. He is a very temperamental rishi, so people are afraid of him in case he may give them a curse. Дурваса Риши славится своим вспыльчивым характером, его все боятся, потому что если что-то не так, он может дать проклятие. If someone sees him coming first, they quickly, oh, he didn't see me, quick, let me run. И обычно, если They want to get away. видит издалека, люди разбегаются в разные стороны, лишь бы не пересекаться с ним. So Durvasa Rishi had heard the Supreme Personality Godhead has incarnated in Gokul. Дурваса Риши узнал, что Верховная Личность Господа проявился в Гакуле. Dekho me sunayo eka vat anmeyo Brahma nirankara rahyo gokule me keyo Nanda Yashoda ki ga Prema nadiya ki sada ulti bahida. The river of love is very contrary. Трудно понять реку любви. Usually rivers flow from up to down, Она противоречивая. Обычно река but this river flows from down to up. течет сверху, с высот вниз, а эта река течет снизу вверх. It is so love is like this. It is very we can say counterintuitive. То есть любовь непредсказуема, контраинтуитивна для понимания. There are so many forms of God, and people think that if they'll get to the highest form of God, then he's the final boss, sitting on the throne, in charge of everything. То есть люди проецируют свои мирские концепции на Бога, потому что тут в нашем мире ценится власть, высокое положение. Мы думаем, чем выше ипостась, тем могущественнее, больше рук, больше оружия у него, тем он главнее среди других ипостасей. But when Durvasa Rishi came to Gokul, he saw, there is the Supreme Personality of Godhead, and he's playing like a little boy. И Дурваса был изумлен, когда он видел Кришну, он понял, это Верховный Господь играет как обычный смертный ребенок. Running, shouting here and there, Бегает, там, кричит, бросается песком, and wrestling.
дерется. And now he's having a dust fight. И сейчас он обсыпает пылью там других мальчиков. Durvasa Rishi saw it from far away and he was amazed. Дурваса Риши издалека увидел Кришну и просто замер на месте от удивления. He began to tremble in ecstasy. Стоял как завороженный, он дрожал от экстаза. And right there where he was standing, he just sat down. У него не было сил дальше идти, он просто как рухнул на землю, опустился и сел. His eyes were enchanted by the beauty of Krishna. Он не мог отвести взор от Кришны. So then, Krishna and Sridham, they're quarreling with each other. I am the winner. No, I am the winner. Кришна и Шридам продолжали драться, ссориться, спорить. Я победил, нет, я победил. See, Krishna said, oh, that Rishi over there, he saw everything. We should go and ask him. Кришна заметил Дурвасу и сказал, вон дядя сидит, пойдем его спросим, кто из нас победил. So then Sridham and Krishna, they ran over to the Vasa Rishi who was sitting. И тогда вместе Кришна побежал по направлению к Дурвасе, и Шридам побежал вслед за ним. А Дурваса сидел весь в трансе такой, блел. Krishna said, hey, Baba, tell him, I am the winner. Кришна побежал. Дядя, скажи ему, засвидетельствуй, что я победил. Sridham said, don't listen to him. Tell the truth. Tell him, I am the winner. И Шридам говорит, дядя, не идите у него на поводу, он врет, подтвердите, что я победил. Durvasa Rishi cannot believe how beautiful is Krishna. And his friends are also beautiful like him. А Дурваса не сидел и млел, потому что он видел вблизи теперь эту красоту Кришну, непостижимую, и такую же красоту Шридама. His hairs are standing on end and his voice is choked. He cannot even speak. Он ни слова выговорить не мог, у него дрожал голос, тело все было покрыто мурашками, волосы стали дыбом. So then Krishna, no fear at all, he just jumped into the lap and sat on the lap of Durvasa Rishi. Бесстрастно Кришна запрыгнул на колени Дурваса Риши. He said, hey Baba, are you dumb? Дядя, ты что, глухонемой? Say something. Ты что, не можешь? Скажи что-нибудь. Then Sridham sat on his other lap. А Шридам вслед за Кришной залез и сел на другое колено Дурваса Муни. Krishna grabbed him by the beard and pulled his beard and said, Baba, tell him I'm the winner. Кришна стал дергать за бороду Дурвасу и тащить к себе, скажи ему, дядя, скажи, что я победил. Sridham grabbed him by the other side of the beard and pulled his beard the other way. Tell him I'm the winner. Шридам с другой стороны ухватился за дреды бороды Дурваса Муни, тянул его лицо к себе и говорил, нет, скажи, что я победил. Durvasa Rishi is just crying in ecstasy, pulling his chanting. Дурваса Риши рыдает, вот он растроган от экстатичной любви, и его голова вращается, дергает за бороду, тащит то в одну сторону, то в другую. He could not speak. Он ничего сказать не может. So finally, Krishna and Sridham, they jumped up and said, this Baba is useless, let's go and play. И затем Кришна и Шридам устали от этого дергания бороды и сказали, да ладно, никакого толку от этого дяди нет, пошли обратно играть. And then they went to play the next game. И убежали обратно к друзьям играть. What happiness these boys are experiencing in playing with Krishna. Какую радость испытывают эти мальчики, играя с Кришной? Who can understand it? Кто может постичь размах этой радости? So, after seeing these pastimes in his heart and describing them to Parikshit Maharaj, Shukadeva Goswami said, Itam satam brahma sukhanubhutte. Oh, those great sages who have realized Brahman, they experience some happiness from that. Шукадева Госвами говорит, что мудрецы, которые познали реализацию Брахмана, они испытывают радость. But more than that, those who have Dasya Bhav, they see Krishna as the Supreme Lord. They experience more happiness. Но те, кто служат Кришне в настроении Даси, его слуги, они испытывают больше радости, чем они, воспринимая личностный аспект Кришны как повелителя всего. Maya Sitanam Naradarakena, ordinary people think that Krishna is an ordinary boy. Those who are in Maya. Обыватели считают Кришну обычным смертным. Sakam Vijaru Krita Punya Punja, but he is playing with these boys who are Krita Punya Punja. They have so much piety. Но Кришна играет с этими мальчиками, которые Крита Пунья Пунджа, у них огромное количество трансцендентных пуней. So that's the general meaning of Krita Punya Punja, but we cannot accept that translation actually. Ну, то есть для
благочестия, как запас пуни или хорошей удачи, эта интерпретация неприемлема в отношении пастушков. Srila Sanatana Goswami Pad said, here Krita means charita, the character and behavior of the boys. Шрила Санатана Госвами трактует это по-другому. Слово крита означает идеальный характер мальчиков, чудесные качества. It is a punya. Here punya means manohar, enchanting to Krishna. И пунья, что их крита, их характер пленяет Кришну. In other words, these boys, Манахар. their behavior and their love is so wonderful that Krishna himself is enchanted by them. Он говорит крита пунья, что слово пунья тогда означает манахар, что они очаровывают Кришну своими удивительными качествами, своим характером. Punja, here punja means samuha, the group. Пунджа, самуха, то есть это группа мальчиков. So it can mean the group of boys, or the boys have such a great group, an aggregate of the enchanting characteristics. То есть пунджа может означать, что группа этих мальчиков или агрегат их удивительных качеств пленяет Кришну. By which they have charmed the heart of Krishna. То есть они пленяют Кришну вот этим тотальностью своих чудесных качеств. Sometimes, if Krishna will win the game, then the boy will have to carry Krishna on his shoulders Иногда проигравший должен нести победителя на закорках. for a victory march. И если Кришна выигрывает поединки, то он хочет ехать на... Then Krishna will tell Sri Ram, carry me, not in a bumpy way, very smoothly. Тогда Кришна начинает повелевать, командовать: Шридам, так, иди медленно, это ровно неси меня, не That if I have a cup of water filled to the top, it would not spill over. You should carry me in a very smooth way. Неси меня гладко, чтобы даже если бы у меня в руках был полный стакан воды, чтобы ни капельки не пролилось. Вот таким образом ты должен меня нести. And sometimes if Krishna will lose, then Uvaha Krishno Bhagavan Shridamanam Parajitaha. Shukadeva Goswami said, sometimes when Krishna loses the game, then Krishna has to carry Sridham on his shoulders. Но иногда Кришне приходится, так как он проигравший, нести Шридама на закорках. So this is the samatha, the equality which is there in Sakya Вот Rasa. это равенство, которое присуще Саки Расе. It is called the Vishramba Bhav. Это настроение называется Вишрамба Бхава. It's characterized by pranay, feelings of oneness. Характеризуется праной, чувством единства, близости полной. This is one of the specialities of Sakya Rasa, which you don't find in any other rasa. Это одна из особенностей именно Саки расы, которую вы не найдете в других расах. That is, that the Vishay and the Ashray of rasa love each other with the same love. Что Вишай и Ашрай, любящие и объект любви, они равнозначно любят друг друга, You see? полностью одинаково. A servant loves his master with the love of a servant, and the master loves the servant with the love of a master. So they have different, their love is for each other is different. То есть в отношении Type. даси у хозяина своего рода любовь, привязанность к судье, а у судьи совершенно иные чувства, направленные на хозяина. То есть это не одинаковая любовь. A child has the love for the parent as a parent, and the parent has love for the child. You are my child. So their love is also different. В родительской любви тоже другие чувства у родителей, у мамы, у папы, к ребенку свои чувства, у ребенка по отношению к But in Sakya Rasa, the friends of Krishna love Krishna. You are my friend, and Krishna loves them. You are my friend. А вот именно в Саки So расе pranay, the feeling of equality and oneness with each other, is very prominent in Sakya Rasa. вот этот тип любви одинаковый у Кришны к друзьям и у друзей Кришны, что ты мой друг, а в ответ ты мой друг. Sometimes when the boys see that Krishna has become tired from playing, then they make a nice bed of leaves. Иногда, когда мальчики замечают, что Кришна подустал после игры, они начинают сваливать в кучу мягкие листья, собирать. So there are hundreds and thousands of boys, and some made a bed over here, some over there, some over there. And when a boy comes and said, "Oh Krishna, come and rest over here, I have made this bed of leaves for you in the forest," then Krishna said, "Yes." And he expands into thousands of forms, and he goes and lies on all the beds that the different boys have made. But every boy thinks, oh, he's only coming and lying down on the bed that I have made. В
Мальчики начинают мастерить такие походные кровати для Кришны. Они сваливают такие горстки листьев вместе, делают мягкое ложе и зазывают Кришну: «Приляг, отдохни, а мы посидим рядом с тобой». И они формируют множество таких лож из листьев, и Кришна создает свои экспансии, и многочисленные Кришны расходятся, ложатся на каждое ложе, но каждый мальчик думает, что Кришна принял мое приглашение и прилег именно рядом со мной. There's a great opulence in the lila, То есть в этой лиле много айшварии, but no one sees it. но никто не замечает. It's completely undetected. Необычно, сверхъестественно. Neither the boys or Krishna see it. То есть вот это всемогущество, айшвария и удивительные вещи происходят, но никто их даже не замечает, ни Кришна, ни мальчики. So one boy may sit down, and then Krishna lies down and puts his head on the lap of that boy. То есть у каждого мальчика субъективное восприятие, что Кришна с ним. Он садится, Кришна может положить голову ему на колени, прилечь. Some younger boys massage his feet. Дети поменьше начинают массировать стопы Кришны. Another boy takes a palm leaf fan and fans him because it's quite hot in the summertime. Кто-то из мальчиков мастерит такой веер из пальмовых листьев и начинает омахивать Кришну, когда жарко лето. And other boys, they sing about Krishna's pastimes. А другие мальчики, кто-то начинает петь о лилах Кришны. Especially the Priyanama Sakas, who know about Krishna's loving relations with the gopis. They hide some hints about Krishna's love for Braj gopis in the songs that they sing, and Krishna lies and listens and feels very happy. So the best service of all these services, best service is Kirtan. Самые приближенные друзья Кришны, которые осведомлены о его тайной любви к гопи и его тайных встречах с гопи, они, когда поют о лилах, они туда делают такие вкрапления закодированные, чтобы как-то вдохновить Кришну, подумать о гопи. И вот в этом их особенность их севы, то есть такая удивительная сева, удачливая. In the morning time, the boys cannot wait to meet with Krishna and play with him. Когда наступает утро, все дети просыпаются, все мальчики, им не терпится поскорей повидаться с Кришной. They come to his house early in the morning. Еще рано утром все начинают дети сбегать домой. But Krishna is still sleeping because he's so tired from his pastimes. А Кришна все еще спит, потому что ночью он там наслаждался своими лилами. He was awake during most of the night with Braj gopis. Всю ночь он не спал, проведя ночь с Браджа Гопи. И к утру, конечно же, он сонный, он еще не может встать с кровати, а дети уже сбегаются во двор до Рамананды Махараджа. So when the boys come, Mother Yashoda, they ask, "Oh, where is Krishna? We want to play." Мама Ишода выходит на порог дома, видит детей, они кричат: «Где Кришна? Мы хотим играть с ним». Said, "Oh, he's still sleeping now. Don't disturb him." Мама Ишода говорит: «А он еще спит, тише тут, не мешайте ему спать». They said, "All right." А дети говорят: «Хорошо». But as soon as Mother Yashoda turns her back, then they run into his room and jump on his bed. "Hey, Kanaya, get up, get up." Дети притворяются, что они готовы вести себя тихо, как только мама Ишода удаляется, они забегают в спальню Кришны, запрыгивают прямо на него, спящего на кровать, начинают трясти, говорят: «Просыпайся, просыпайся, Кришна». So they have no sense of awe and reverence. Вообще никакой вежливости, почтительности от них можно не ждать. In Vaikunta, in Ayodhya, in Dwarka and in Mathura, Krishna has friends. But they know that he's Bhagavan. Во всех дамах у Кришны есть друзья, там и в Мадуре, и в Двараке, и в Айодзе. То есть везде есть друзья, но все они прекрасно знают, что он Бхагаван, что он Бог. So they cannot jump on his bed. Никто не посмеет забежать к нему в спальню, там запрыгнуть на его кровать. Can anyone go into the bedchamber of Dwarkadish or Lord Ramachandra and hey, wake up? Кому-то в голову вообще придет забежать в спальню Господа Рамачандры и начать его трясти и кричать: «Просыпайся», или там в спальню Дваркадиша Кришны. So the Sakya mood outside of Vrindavan, this is called Gaurava Sakya. Поэтому сакья, настроение сакьи вне Вриндавана, за пределами Вриндавана, называется Gaurava Sakya means friendship but with respect. Это почтительная дружба, дружба с великим уважением. Sometimes it's called Sambrama Sakya, Иногда называется friendship with reverence. Самбрама сакья, то есть почтительная дружба. So the love of the cowherd boys in Vrindavan is called
Vishramba Sakya and the Sambramahin. Vishramba Sakya means friendship with equality and feelings of confidence, and Sambramahin completely devoid of any type of the reverence. Дружба пастушков во Вриндаване называется Вишрамба, Сакья или сам Брахмахин. Там полное отсутствие почтительности, там очень такие родственные, близкие отношения у них. Очень фамильярные. The friends of Krishna, who are Vidushak, especially like Madhu Mangal, he's a joker, always makes Krishna laugh. Мадху Мангал всегда ведет себя как гороховый шут, всегда смешит Кришну. If he will go into Krishna's bedroom in the morning and wait, hey Shala, get up. Он может дерзости ему говорить, там утром трясет и говорит: Шала, вставай. Shala is a big insult. Это оскорбление на самом деле, сказать мужчине или кому-то там Шала. It means brother-in-law. Потому что это получается брат жены. So if someone who's not your brother-in-law calls you brother-in-law, means your family has a bad reputation because everyone sees you like brother-in-law because of the behavior of your sister. То есть это очень оскорбительно. Шалой вас может называть действительно ваш настоящий там муж вашей сестры. Ой, да, но если он не является законным мужем вашей сестры, то это чистое оскорбление. So Madhu Mangal is so funny because he comes and insults Krishna. And especially it's funny because Krishna doesn't have a sister. In Braj, he doesn't even have a sister. So, дерзость такая со стороны Мадху Мангала. Во-вторых, это еще смешнее, потому что у Кришны нет сестры. So this is the nature of a Madhu Mangal's humor. Вот у Мадху Мангала такие шуточки. That he always says inappropriate things То есть всегда to make говорит Krishna laugh. такие неуместные вещи, дерзости всякие, или что-то такое скандальное, чтобы рассмешить Кришну. If you see Jutila, then he'll say, oh, Putravati Bhava, may you have a son. She's an old lady. It's not possible for her to have a baby. But Brahmanas, they can give that blessing. Putravati Bhava, may you have a son. Yeah? So Madhu Mangal is like that. He'll say that to Jutila, to old lady, and make Krishna burst out laughing. Мадху Мангал ведет себя очень дерзко, иногда острый на язычок. Допустим, он может увидеть Джатилу, будучи брахманом, брахманы всегда дают благословение. И он и делает аширвад, и пусть у вас будут сыновья. Но Джатила уже в таком возрасте, что уже прошел детородный возраст у нее, это полный абсурд такое благословение давать, но все равно Мадху Мангал себе такое позволяет. So these boys, they're like Krishna's life. Но вот эти мальчики, это жизнь Кришны, а не его сердце. If he's playing, Krishna's playing in the forest, and the Rohini will come and say, oh, Kanhaiya, you have to come back now, your father is waiting, you have to take prasad. Иногда мама Ишода приходит, если Кришна сам не возвращается вовремя домой на обед, она идет искать его, приходит в лес и говорит: Кришна, возвращайся, сейчас папа придет обедать. Then, first she called him, oh, you come back for prasad, he didn't come. Вначале она зовет его: вернись на Кришна, прасад, приходи. Then when she said, your father is waiting, then he thought, oh, Nanda Baba, I should go. Он не отреагировал. Затем она прокричала: папа ждет тебя на обед. Он уже испугался. So then when he's leaving, the boys say, hey, where are you going? You can't leave now, our game is in the climax of the game now. How can you leave at this point? И Кришна поворачивается и уходит от друзей, идет в сторону мамы Ишоды. Друзья начинают кричать на него: как ты смеешь в разгар игры уходить сейчас? Как мы только сейчас дошли до самого интересного момента. If you go now, we won't play with you tomorrow. Если ты посмеешь сейчас покинуть игру, завтра мы с тобой уже играть не будем. So then Krishna, oh, I should continue playing. Кришна не знает, что делать, он боится, что завтра... How he's controlled by the love of his friends. Если его исключат из игры, он решил: ладно, тогда останусь, буду играть дальше. So he has no sense of superiority. То есть у него нет никакого духа превосходства над друзьями. Who can imagine the joy of this place? Поэтому вот радость этих мальчиков неописуема, и трудно ее представить себе. So Shukadev Goswami is saying this verse, Mayasritanam naradarakena. Those who are in Maya, they are Maya Ashrita. In the shelter of Maya, they think Krishna is an ordinary person, ordinary boy. Майя Ашрита, тот, кто находится под влиянием Майи, считает Кришну обычным смертным. But there's another meaning here. Mayasritanam, those who have taken shelter of Katyayani Devi.
That means Braja Gopis who worshipped Katyayani Devi, they think that Krishna is an ordinary boy. Тут уже другое значение. Моя ашритам, то есть уже не те, кто находится под влиянием иллюзорной энергии, материальной, а значение тех девушки, гопи, которые приняли прибежище у Катьяни Деви, Майи, они считают Кришну обычным смертным. Because in a village, a young girl, she can worship Durga. В деревнях девочки поклоняются Дурге. And to pray to get a good husband. Они молятся о том, что у нее был хороший муж. So Braj Gopis, they have no idea Krishna is God. Поэтому братья Гопи даже никакого представления не имеют о том, что Кришна это Бхагаван. Yoga Maya Maya Maye Mahayogi Nadishwari Nanda Gopam Sutam Devi Patime Kurute Namaha. For the whole month of the after Kartik, that month is of the Katyayani Brata. Then the gopis, every morning they woke up before sunrise and went to the Jamuna and did puja of Katyayani Devi and worshipped her by this mantra. Целый месяц после месяца Картика, когда идет Катьяни Врат Гопи, они приняли обет в первый же день этого месяца, что они будут поклоняться Катьяни Деви. И каждый день они вставали очень рано, они совершали различные аскезы, отказывали себе во всех обычных комфортах. Say, "Oh Yogamaya Devi, oh Mahamaya, oh great Yogini." Они взывали Катьяни Деви, говорят: о Йогини, великая Махамая. Nanda Gopastam Devi, Patimai Kurute Namaha. Please make Nanda Gopasutta, the son of Nanda Maharaj, my Pati husband. Сделай так, чтобы сын Нанды Махараджа стал моим мужем. So some gopis, they have that mood, Некоторые гопи вот в таком настроении поклонялись. but we don't follow them. Но мы не следуем этому настроению. We follow the Parakya mood. Потому что нас интересует именно паракия. So those who are in Parakya mood, by this mantra, Nanda Gopasutam Devi, oh, they don't say, oh Devi. Here Devi does not mean Yogamaya. Here Devi is an adjective to the next word, Patim. То есть тут, когда они говорят Деви, это не относится не обращение к богине Деви, а именно это прилагательное Патим, к слову, So существительному. Devi Patim Kurute Nama. Oh, make Krishna not my Pati, husband, but make him my Devi Pati. That means play husband. То есть как притворным мужем Деви Пати. Div Dhatu means Kridashio, Не законный playful. муж, а как игра, когда фантазишь, как будто бы мой муж. So, Sakam Vijaru Krita Punja Punja. Shukadev Goswami is speaking this verse, and this verse can be taken to be an expression of the Braj Gopis mood. И Шукадева Госвами вот в этом стихе выражает вот это настроение в этой строке, оно как скрыто глубокий смысл, это настроение Враджа Гопи, пастушек Враджа. So, although we said Krita Punya Punja means an abundance of pious credits, that is not applicable to the boys, because these boys have not done any punya to become coward boys. They are his eternal associates. Так же, как вот это словосочетание Крита Пунья Пунджа, что невозможно, чтобы слово Пунья, Крита Пунья, относилось к пастушкам, потому что они вечные спутники Кришны, они не зарабатывали вот это положение какими-то там добрыми делами в каких-то жизнях. So we have to take it that these boys, they are Krita Punya Punja, that they have a great amount of wonderful, virtuous qualities and activities by which they have enchanted the mind of Krishna. То есть вот так, правильная трактовка Крита Пунья Пунджа, что у мальчиков такие удивительные качества, что они очаровали Кришну. But if you take this verse, following the mood of Braj Gopis, now it comes back to that meaning that we have rejected. Но если рассматривать ситуацию, дружбу мальчиков с Кришной с ракурса пастушек Браджа Гопи, то тогда мы возвращаемся к изначальному общему смыслу этого стиха. Because the gopis staying in their homes, they feel so much separation from Krishna, and they can glorify the boys. Sakam Vijaru Krita Punja Punja. Oh, what pious activities have these boys done, that we are stuck in our homes and we cannot be with Krishna, but they go and they play with him for the whole day. Потому что с ракурса Гопи
восприятие. Они завидуют мальчикам о том, что у них есть возможность прилюдно все время играть с Кришной целый день напролет. Они думают, как Крита Пуньяш, какие же благие дела они совершали, чтобы заслужить вот эту возможность. Потому что мы сидим тут запертые в домах и не осмеливаемся выйти и повидаться с Кришной. We cannot even be seen with Krishna in public. Нам даже не позволительно где-то быть увиденными рядом с ним. We are afraid to even look at Krishna from far away, in case our Madrino might say, "Who are you looking at?" Не то, что подойти к нему, мы боимся даже открыто смотреть на него, чтобы свекровь не заподозрила ничего. So, Krita Punya Punja, how greatly fortunate these cowherd boys are. Крита Пунья Пунджа, как же удачливы эти мальчики. Then, when Sri Chaitanya Mahaprabhu heard this beautiful description of the prem of the Sakas, Krishna's friends, then Prabhu kahi eo uttam, agi keo a, rai kahi vatsalya prema sarva sajjasa. Chaitanya Mahaprabhu said, eo uttam, this is the supreme. И Шри Чайтанья Махапрабху, услышав этот ответ, вот эту цитату про ман чистой сайки Браджи, он обрадовался, сказал, это замечательно. This is the topmost, uttam. But Agikewa, can you say something more? Замечательно, но расскажи мне еще побольше. So this is the first time that Mahaprabhu has given his full approval to a mood of devotion. То есть, наконец-то Махапрабху такой стал довольный ответом полностью, что вот это он уже авторизовал, одобрил. Why? Because it relates to, this is the first discussion of the mood related to Braja. Потому что наконец-то зашла речь о Брадже, о настроении Браджаваси. Braj has a special niti. Потому что в Брадже все особенное, то есть там все не как в других. A way of serving which is not found anywhere else. То есть то, как служат Кришне Браджаваси, не служит тому нигде, никто. So Ramananda Rai, when Mahaprabhu asked him to speak further, he said, Vatsalya Prem Sarva Sajjasa. The essence of the goal of life is parental love, Vatsalya Prem. И затем Рай Рамананда сказал, что цель жизни – это родительская любовь. Ватсалья Према. So then he gave two verses from Srimad Bhagavatam. Nanda kim akarot brahman sreya evam mayodayam yashodava maha bhaga papo yasyaha stanam hari. Oh, what austerities has Nanda Maharaj performed? Great austerities has he performed in his previous life. And how did Mother Yashoda become so fortunate that Hari, the Supreme Personality of Godhead, drinks her breast milk? Как же удачлив Нанда Махарадж, и как удачлива мама Йошода, что Хари, Верховный Господь, пьет ее молоко. Neimam virincha na bhavo nasirapyanga sangsraya prasadam lebire gopi yattat prapa vimuktidat. Or the mercy that was given to a gopi. Here the word gopi means Madhya Yashoda. Та милость, которая была наделена Гопи, и под словом Гопи имеется в виду мама Йошода. That mercy Madhya Yashoda has received from Sri Krishna, that was never given to Lord Brahma, nor to Lord Shiva, or even to Lakshmi Devi. Та милость, которую получила эта Гопи, то есть мама Йошода, прежде не была доступна ни Брахме, ни Шиве, ни даже богине удачи Лакшми. Lord Brahma is born from the navel of Garbhodakashayi Vishnu. Господь Брахма родился из пупка Гарбхадакашая Вишну. Yeah, but still he did not receive such mercy. Как сын Вишну получается, но все же он не получил такой милости. Mahadev is called Harihara. He is a Harihara Ekatma. He is one with Hari, but he did not receive such mercy. Махадева зовут Харихара. То есть он Харихара Экатма, он как одна душа, одно целое с Кришной. Но он тоже не получил милости такой. Lakshmi Devi is the internal potency of Lord Narayan. Лакшми Деви это внутренняя. None different from Lord Narayan. She never received such mercy as this. Лакшми Деви не отлично от Господа Нараяна, его внутренняя энергия, она его вечная супруга, и все же она тоже не получила такой милости. Why? Because none of these persons have the realization of the very intimate love for Sri Krishna, like Yashoda, who feels he is my son. Потому что ни у кого, ни у
Брахмы, ни у Шивы, ни у Лакшми нет такой вот интимной любви к Кришне, близкой, как у мамы Ишоды, которая верит на 100%, что Кришна это ее кровный сын. Traya Chopanishad Bischa Sankhya Yoga Cha Satpatai Upagiyamana Udgayan Harim Samanya Tatmaja. This verse is called the Paribhasa Sutra of the 10th canto of Srimad Bhagavatam. Этот стих называется Парибаша Сутрой всей 10-й песни Шримад Бхагаватам. Paribhasa Sutra means that verse which within an entire text, it is like a light. When you introduce a candle to a dark room, it illuminates the whole room. So the Paribhasa Sutta is the one verse which has the adhikar, the eligibility to illuminate the entire scripture. Парибаша Сутра это ключевой стих какой-то определенной шастры или части шастры. То есть это ключ к пониманию всего контекста и правильного понимания заключения этой шастры. So for the whole Srimad Bhagavatam, the Paribhasa Sutra is Etejang Sakala Pungsa Krishnastu Bhagavan Swayam. Кришнасту Бхагаван Сваям это Парибаша Сутра к пониманию всего Шримад Бхагаватам. But for the understanding the 10th canto, the pastimes of Krishna, this verse is the Paribhasa Sutra. Traya Chopanishad Bischa Sankhya Yoga Chasatutai Upagiyamana Udgayan Harim Samanya Tatmajam. The meaning is that Hari is glorified in the three Vedas. Но именно к пониманию 10-й песни, где описаны все лилы Кришны, вот тут есть что Хари. He is glorified. Что Хари прославлен 10:8:45. 10:8. He is glorified in the Upanishads, Он прославлен повсюду, в Упанишадах, in the Shastras of Sankhya and Yoga. в Санхи, в йоге, He is continuously glorified there as the Supreme Lord. повсюду, непрерывно прославляем, как Верховный Господь. But Mother Yashoda, she thought, Harim Samanya Tatmaja, he is my son, he was born from my womb. Но мама Ишода считает, She has no doubt about it. полностью верит, что это ее родной сын. У нее вообще никаких сомнений нет по этому поводу. Nanda Kema Karad Brahman Sraya Eva Mayodayam. The first verse quoted by Ramananda, I said, what did Nanda Maharaj do to become the father of Krishna? Первый стих, который процитировал Рай Рамананда в контексте Ватсали раз, он сказал, чем заслужил Нанда Махарадж возможность стать папой Кришны. So this is really a rhetorical question because Nanda and Yashoda did not do anything to become the mother and father of Krishna. They are his eternal parents. Чисто риторический вопрос, потому что это вечные родители Кришны, они ничего не сделали, не предпринимали, чтобы заслужить эту возможность. There's a history in Shastra that Drona Vasu and Dara, they did intense bhajan to please Lord Brahma, and then they prayed to him, oh, please bless us that we can have parental love for Krishna Есть история про Дрону и Дару, as his parents. которые совершали аскезы, чтобы умилостивить Брахму и попросили у него благословения, чтобы иметь такую родительскую любовь к Кришне. And Brahma said Tatastu. И Брахма благословил их, сказал Татасту. And then Drona and Dara became Nanda and Yashoda. И Дрона и Дара стали Нанда и Ишодой. But there's a problem here. Тут возникает проблема. Because in this verse it says, Nemam Nivrinchana Babo. That Lord Brahma never had such mercy. So how could Lord Brahma give the blessing by which they could get mercy that he doesn't have? That's not possible. Говорится, ту удачу, которую мама Ишода получила, неведомо было Брахме. Как он может дать благословение на что-то, что у него самого никогда не было? So it should be understood that actually Nanda and Yashoda, they expanded and their own portion appeared in this world as Drona and Dara. То есть нужно понимать, что это такие крошечные частички проявления Нанды и Ишоды, которые стали Дроной и Дарой вот в этой лилии и получили благословение Брахмы. And to teach the world, when they were doing their sadhana, there were so many rishis there. И чтобы это преподнести урок миру, потому что когда они совершали садхану, там было множество мудрецов. And when Brahma came, satisfied by their austerities, to give them a benediction, to teach those rishis, instead of asking for liberation or a forearm form in Vaikuntha, or to become a servant,
They said, oh, bless us that we will become the parents of Bhagavan. То есть вот эта просьба трона и дары о том, что And it was a great shock to all those wishes. о возможности стать родителями Господа, что это был урок для их современников, для других риши, которые тоже ждали благословения от Брамы, они были в шоке от такого. И также это было уроком для всех последующих поколений, потому что не просить о мокше или там стать парикаром на Вайкунтхе с 4 рогами, что не захотели вот этой родительской любви. So then Shuddha Saraswati, or Bhakti Devi herself, then appeared on the tongue of Brahma and said, Tatastu. Well, it looked like Brahma, but actually it was the Shuddha Saraswati. И благословение не давал Брахма. Это Шудда Сарасвати явилась на устах Брахмы и управляет. Because Brahma cannot give such a benediction. Это она дала такое благословение. But Brahma was thinking, I have to just play this role because soon Krishna will appear, so someone has to appear as his parents. Но Брахма с готовностью, он подыграл в этой лиле, потому что он знал, что когда Кришна придет, ему нужны родители. So I'll just go along with this lila. Поэтому он принял участие, это как сценарий, отведенный ему был сыграть такую роль. So this is what kind of extreme mamata is there, possessiveness Вот какая сильнейшая мама там of a mother for the child. Definitely this is my child. I gave birth to this child. Вот эта мама, это любовь, материнская любовь к Кришне у мамы Ишоды, что она знает, что я родила этого ребенка, это мой ребенок. So no one receives such mercy like Mother Yashoda. И вот нет силы, равной вот этой силе материнской любви, поэтому вот эта милость, это уникальная милость, именно собственность мамы Ишоды. Though Krishna incarnated in many forms and saved the universe, he picked up the planet Earth from the Garbhadak ocean in the form of Varahadev. В форме Варахадева Кришна спас мать-землю из океана. He saved the universe from the tyranny of Hiranyakashipu in the form of Lord Nrsimhadev. Спас вселенную от тиранства, террора Хираньякашипу в облике Нрсимхадева. But he is born from the womb of Mother Yashoda as a helpless baby. At that time, he cannot even save himself from a mosquito. And his mother is, oh, get out, leave my baby. Он родился как вот ребенок мамы Ишоды, беспомощный, такой уязвимый. Он даже защититься от комара сам не может. Мама Ишода оберегает его от всего. One day, the one gopi who was helping take care of baby Krishna came in and looked into the Krishna's cot, his cradle. Одна из подруг мамы Ишоды, которая присматривала за маленьким Кришной, зашла в детскую комнатку, посмотрела в колыбельку Кришны. And said, ha, ha, ha. And she became so excited and then she ran outside to Mother Yashoda. И вдруг то, что она увидела, потрясло ее настолько, она в таком возбужденном состоянии выбежала. Oh, Yashoda, Yashoda. Ишоде. Kanaya, he has rolled over onto his side all by himself. И радостно кричала: Ишода, Каная сам на бочок перевернулся. Call Nanda Maharaj. Then Nanda Maharaj came, Mother Yashoda came, they look, and they were so proud. То есть большое событие было, когда Кришна первый раз сам на бочок перевернулся. Nanda Maharaj said, we have to make a jagya and a ceremony to celebrate. Have a celebration. He all by himself, without any help. Призвали Нанду Махараджа, он прибежал, сказал: какое чудесное событие, сам мой ребенок, сынок перевернулся без помощи, сейчас ягью организуем. This is Vatsalya Prem. Вот это родительская любовь. Very beautiful. Очень сладкая любовь. See, Krishna, here is saying, Papo Yasyastanam Hari. Krishna is eager to drink the breast milk of Mother Yashoda. Кришна всегда жаждет пить молоко мамы Ишоды. When he's a little boy, then Mother Yashoda bathes him and combs his hair and decorates him with some jewels. Когда он совсем маленький, мама Ишода сама моет его, наряжает, одевает на него маленькие украшения. Then tell, oh, go and play outside. Наряжает его в что-то красивую одежду и выпускает его погулять во двор. When Krishna is outside in the courtyard, Как только Кришна оказывается во дворе, then he's rolling in the dust, он начинает там лазить по земле, in the cow dung. запрыгивает там в навоз, залазит. Sutim itare smritim apare bhajantamanye bhajant tubhava bhita bharatamanye bhajantu bhava bhita aham hiya nandam vande yasyalinde param brahma
See, Raghupati Upajay, he said some persons study the Vedas, some persons study the Puranas, some persons study the Mahabharata because they are afraid of material existence. Рагупати Упадьяй в своей поэзии пишет, что некоторые люди изучают Веды, некоторые изучают Пураны, некоторые изучают Махабхарату, потому что они боятся смерти. But as far as I am concerned, I will worship Nanda Maharaj. Но что касается меня, я буду поклоняться непосредственно Нанде Махараджу. Because Parabrahma is crawling on his hands and knees in his courtyard. Потому что Парабрахма, Верховный Господь, на четвереньках ползает во дворе дома Нанды Махараджа. So little baby Krishna was playing with his friends and rolling in the milk and cow dung. И Кришна там плескался, там залезал в молоко, в навоз на улице с друзьями. But then he became hungry. Вдруг он проголодался. And he realized, oh, I want to drink my mother's breast И milk. ему захотелось молока мамы Ешоды. Then Krishna came into the house. Oh, Maya, Maya, I'm hungry. Give me milk. Он побежал домой искать маму Ешоду. Мама, мама, кушать хочу, дай молока. And Mother Yashoda said, what is this? I just bathed and decorated you. Мама Ешода, увидев его вид, сказала, что произошло? Я тебя вымыла, чистенько нарядила. No, you cannot come in my lap. Не смей ко мне такой грязный даже, как Oh, please, I'm hungry. No. Were you a pig in your previous life? Пусти меня, пусти Lord меня. Varahadev ki jai. Кришна говорит, пусти меня на ручки, пусти, я кушать хочу. Мама говорит, не хочу такого грязнульку близко себя подпускать. Ты что, свинкой был в прошлой жизни? All the rishis are praying to God, but God is praying to Mother Yashoda. Oh, please, I'm hungry. Give me your milk. And she's telling, no, you're a naughty boy. Самскары с ипостаси Варахадева проявляется в Татвавраджа. И вот все веды прославляют Кришну, а мама даже Ешода не допускает его подойти к себе такой, когда он такой грязный. Sometimes, when Krishna gets a little older, then he's going to the neighbors' houses and stealing butter. Когда Кришна становится чуть постарше, он уже начинает воровать в домах, в соседских домах, там, красть молоко, масло. Afterwards, all the ladies from the neighboring houses, they come to Mother Yashoda's home to complain about her son. И со временем, когда всем становится понятно, что Кришна ворует в их домах, все эти женщины, соседки начинают приходить и жаловаться маме Ешоде на его поведение. When they come to the Mother Yashoda, oh, welcome, come in. Когда мама Ешода видит соседок, она говорит, заходите, гости дорогие. And Krishna is standing behind Mother Yashoda and very worried now. Oh, what will they say? А Кришна уже догадывается, вдруг пришли на меня жаловаться. Он пугливо стоит, прячется за мамой Ешодой. One lady says, your boy is very naughty. He comes to my house in the early morning, and before we have done the milking, he lets all the calves out, and the calves go running here and there, and they drink the milk before we can do the milking. Одна из гопи, старших гопи, начинает жаловаться, как твой сын такой шалунишка, ты знаешь, что он творит? Он приходит ко мне домой очень рано утром, еще до дойки коров, и развязывает всех телят, и они бегут к матерям и выпивают все молоко, и мы не успеваем. Actually, they're not really complaining. They're very happy that Krishna comes to their house. But as Krishna is coming and teasing them, so now they're coming and teasing him by making a show of complaining to his mother, just to watch his face when they're complaining. Конечно же, это не настоящие жалобы, им радость, великую радость, что он приходит, там замечательных в домах. Ну вот как он их дразнит своим поведением, они дразнят его в ответ, так, наблюдая за испуганным выражением моего лица, когда они жалуются на него маме Ешоде. Mother Yashoda said, sometimes your calves, they have to run around, they have to be let out. He's trying to help you. Мама Ешода всегда находит оправдание для поведения сына. Она говорит, а что тут такого? Телятам же тоже нужно побегать, порезвиться, размяться. Он помогает вам, развязывает, чтобы вам не надо было их развязывать. Он старается. Then she said, when we go to try to stop our calves, then he goes into our storeroom and he starts stealing butter there and feeding it to monkeys.
Когда мы бегаем, собираем этих, пытаемся вернуть на привязь телят, он забегает в кладовку и начинает там красть масло и скармливать его обезьянам. Monkeys don't eat butter. Мама еще я не верю, каким обезьянам. Обезьяны не кушают масло. Little Krishna's looking, seeing them complaining and becoming afraid, and then his mother's defending him. And стоит за мамой Ишодой, и вот он наблюдает за этим диалогом, когда женщины его журят, он притворяется таким невинным, расстроенным, когда мама Ишода заступается за него, он довольно поддакивает, он кивает головой, говорит, все правильно, мама говорит. Then that woman said, then he takes a stick and he smashes my butter pots. Да, он кормит обезьян сначала, а потом палкой начинает разбивать мои глиняные горшки. He's trying to help you. You can't eat the butter that is the remnants of monkeys. Мама Ишода говорит, все правильно. He's trying to point out to you which the pots became contaminated. Ну, тогда это тоже он делает продуманно, потому что не дозволит ли он вам кушать объедки обезьян. То есть он разбивает те горшки, из которых уже поели обезьяны, чтобы вам было четко понятно, откуда не надо есть. You should put your pots in a more safe place. Ну и вообще, давайте тогда прячьте свои эти горшки куда-то повыше, куда он не доберется. So then, oh yes, we've already done that. We put it in a very high place, hanging from a rope. Там мы уже это тоже пробовали делать, подвязывали там палкам на потолок эти горшки. But your son is so clever. By anuman, by inference, he can understand where we've hidden it, and then he comes and he puts one box, and then he puts a grinding mortar, and then he climbs up them, and somehow he makes a tower and climbs up, and he takes our butter. Твой Кришна такой хитрый, что он сообразил, он понял, что это горшки с маслом, он туда наставил каких-то коробок, каких-то там скамейку, какую-то что-то еще, на ступу встал, и на другой горшок встал и дотянулся, украл из балки, с потолка. Then Madheshwara said, he's just a little boy, he's not a detective, how can he figure out where you're hiding your things? Что вы придумываете прямо? He does not have that power of intelligence. Что он прямо как сыщик какой-то, что он умеет все там. Он крошечный ребенок, как он там все это может разыскать у вас? So then they said, Madheshwara said, you should hide it in a dark place where he'll be afraid to go. Ну тогда лучше прячьте в темном месте, потому что он боится темноты, он туда не пойдет в темное место. A woman said, I tried hiding my butter in a dark place, but your boy, he's so shining. When he goes in a dark place, his effulgence illuminates it and he can find the butter. Одна из гопи сказала, да прятала я уже там в темном чулане, но он и там нашел это масло, потому что он такой сияющий, что своим собственным светом, сиянием тела он озаряет эту темноту. Madheshwara took some black kasturi, said, don't worry, I'll take care of that. I'm covering his effulgence now. And she began to massage him with some, and put the kasturi on his body. Не волнуйтесь, я сейчас намажу его мускусом темным, поэтому больше он светиться не будет. И стала наносить на него мускус. One woman said, that's no use, because he has so many beautiful jewel ornaments. His ornaments will illuminate the darkness. Кто-то из женщин сказал, это не поможет, это твой мускус, потому что на нем столько этих блестящих украшений, все они будут тоже озарять темноту. What child should not wear ornaments? Так, подождите, как вы Because it's хотите, inauspicious. The child should be decorated with ornaments. Вы хотите, чтобы я с ребенка сняла его украшения? Это неблагоприятно для него, не буду этого делать. In this way, they are complaining again and again, and Madheshwara is defending him. И вот они жалуются, идет постоянный поток жалоб, а мама Ишода на каждую жалобу придумывает какие-то отговорки. And then when those ladies, they go back to their homes, then Madheshwara turns to Krishna and says, listen. После того, как эта делегация женщин отбывает, расходятся по домам, мама Ишода поворачивается к Кришне и говорит, так, послушай меня, Кришна. Makan ki chori chor kanaiya me samjhau makan ki chori chor kanaiya me samjhau me samjhau kanaiya me samjhau
Kanaya, listen to me. Stealing is wrong. Так, послушай меня, Каная. Воровать — это плохо. Do you understand? Ты понял меня? Don't steal. Прекрати воровать. So, play on. Naula gaya nanda babako. 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 Kitna makan hoy. Naula gaya nanda babako. Kitna makan hoy. Why are you going to other people's house to get butter? Don't you know your father has 900 lakhs cows? And they're giving milk every day. We have so much butter in our own house. Why are you going to the neighbors? Что происходит, Каная? Почему ты ходишь воровать масло у соседей, когда у твоего отца 900 тысяч коров? У нас предостаточно своей молочной продукции дома. So Madhesha said, do you understand? Stealing is wrong. Ты услышал меня? Воровать — это плохо. She goes, yes, but I cannot check myself. Кришна начинает плакать, говорит, я понимаю, что это плохо, но я не могу остановиться. And Krishna burst out crying. И он разрыдался. Wow. Детская истерика, так он просто разревелся. She said, all your friends, they are very wicked. И Кришна стал оправдываться, говорит, у тебя плохие подруги все. They're telling lies about me. Они нехорошие люди, они врут, они наговаривают про меня. When I see them and when I see their children, also I become so happy. Ты знаешь, я так дружелюбно расположена к ним, и к этим женщинам, и к их детям. And that's why I go to visit their house. Я люблю их всех, я их навещаю, потому что я люблю этих But now людей. they're making all false complaints against me. Мне так неприятно, что на меня вот этот наклеп навели сейчас, что на меня наговаривают. And little Krishna was crying. И Кришна просто плакал. Just then, Nanda Maharaj came home from work. В этот момент вернулся домой папа с He came работы. from his Nanda Kirak, his assembly house, where he had been meeting with the elders of the village Он был на to make the собрании. managerial decisions. Он там вернулся с работы, где он был на заседании там с другими пастухами, обсуждал жизнь деревни, там управление. Nanda Maharaj is like Ananda personified. Нанда Махарадж — это олицетворение блаженства. When he came in, he lit up the room. Когда он зашел весь радостный, прямо он как Very happy. сияющий, как солнышко осветил все. He has a very good mustache, like this, У него очень красивые модные усы and beard, black and white hairs, like salt and pepper beard. и борода с проседью седины уже как вот смесь перца и соли. And the belly, Животик есть уже возрастной. and he ties his cloth around his waist to lift it up. Ушаком всегда потуже затягивает живот, чтобы он не вывисал. And he is very happy to see his son. What is seeing? His son is crying. И он так ждал вот этого момента возвращения домой, чтобы увидеть жену и сына, и видит, что ребенок весь заплаканный. He reached out his arms. Oh, my son, who has disturbed you? Протянул руки к ребенку и сказал: «О, сынок, кто тебя так расстроил?» And Krishna came from Madhya Yashoda and came into the lap of Nanda Maharaj. Кришна тут же убежал от мамы Ишоды и залез на колени к папе. So then Krishna said to his father, oh, all her friends are criticizing me and she is also chastising me. И Кришна сказал: ее подруги обманщицы, они жалуются на меня, и она тоже меня обвиняет. So then Krishna said, Nanda Maharaj said, what are you doing to my son? Тут уже Нанда Махарадж посмотрел на Ишоду и сказал: ты что с моим ребенком делаешь? My little boy is so intelligent. His intelligence is like an ocean. У меня такой умный ребенок, у него разум подобен океану. And they are making false accusations. Why are you taking their side? Ты почему принимаешь их сторону против нашего сына, если они жалуются тебе? You should be punished for this. Так, тебя надо наказать за My это. boy is completely innocent. Every time I see him, he's very well behaved. So I cannot believe it. Я не верю. Because he's very well behaved in front of Nanda Maharaj. Нанда Махарадж говорит: я знаю своего сына, он идеально себя ведет. Я всегда вижу, как он замечательно себя ведет. Но, конечно, Кришна ведет себя идеально в присутствии папы. Shukadeva Goswami said, Babati kwachit agyaptaha
Pitakunmana Padakam. When Nanda Maharaj returns from his assembly in the evening time, then little Krishna, he goes and he takes the shoes of Nanda Maharaj, wooden shoes of his father, on his head and comes running to meet his father, carrying his shoes. Что когда в Госвами описывает, когда Нанда Махарадж вечером возвращается уже домой, то Кришна берет его деревянные сандали, ставит себе на голову и бежит к двери встретить папу и предложить ему домашнюю обувь. This is to save himself, because he's been naughty the whole day. When his father comes, now he has to on the best behavior. Get the father on his side. Прилежно, чтобы убедить папу в том, что он идеально себя ведет. На самом деле Krishna is very clever. напролет он творит всякие там, озорничает и творит пакости разные, но как только папа возвращается, он себя как бы... So Bibhati Kwachita Gyaptaha Pitakunmada Padaka. Come. So then Nanda Maharaj was saying, my son is innocent. Mother Yashoda should be punished for this. И Нанда Махарадж возмутился, говорит, как ты смеешь, то есть становиться на их сторону, вот этих твоих врунишек-подружек и обвинять моего ребенка. Nanda Maharaj said, don't listen to them, you can stay and play with me. И Нанда Махарадж, сынок, говорит, слушай, давай со мной играй, не надо тебе к ним ходить. Then, just like a restless child, at once Krishna jumped up from the lap of Nanda Maharaj and jumped in the lap of Mother Yashoda. Как Кришна непоседливый ребенок, он посидел секунду на коленях у папы, потом соскочил и побежал, запрыгнул на колени мамы. To protect her. It does not want that she should be Он не punished. хочет, чтобы маму наказывали, говорит, нет, маму буду защищать. So by saying these words, the Nanda Maharaj caused the love of Krishna for Mother, though he was crying and complaining about it, he caused his love for Mother Yashoda to manifest by these words. То есть Нанда Махарадж, как опытный психолог, он так подыграл Кришне, как будто бы он его на стороне, что надо маму Йашоду наказать за то, что она расстроила его. И тем самым, вот когда он так пригрозил, то тут же Кришна вспомнил о том, как сильно он любит маму и не хочет, чтобы кто-то ее наказывал, и тут же убежал обратно к Йашоде. So Nanda ke makarot Brahma, Sreya eva mayodayam Yashoda ba mahabhaga, papo yasyas tanam hari. What did Nanda and Yashoda do that they have the opportunity to relish this Vatsalya Prem with the most beautiful boy of all time, Sri Krishna? Какими же поступками No parent ever experienced such Prem like this. Какими же поступками Нанда и Йашода заслужили вот эту удивительную возможность вкушать такую сладость любви к своему сыну Кришне? То есть ни один родитель не вкушал вот такого блаженства. When Sri Krishna left Vrindavan on the chariot of Akrura and went to Mathura, После того, как когда Кришна покинул Вриндаван, забравшись на колесницу Акруры, after some time, when he got back from Gurukul in Ujjain, Sri Krishna sent Uddhav to Braj to pacify his parents and deliver message to the Brajagopis. когда прошло какое-то время, Кришна уже отучился в Гурукуле Сандипани Муни, вернулся в Мадуру и попросил Удаву отправиться во Брадж, утешить родителей в их чувствах разлуки и передать послание Гопи. At that time, Mother Yashoda was just weeping continuously and she could not see like a blind person. К этому времени мама Йашода уже совсем утратила вообще весь интерес к жизни. Она сидела как ослепшая от слез. Она ничего не могла делать. Она не могла шевельнуться даже. Nanda Maharaj was just sitting, not talking to anyone. Просто она была полностью разбитая горем. И Нанда Махарадж был тоже как уже... But when Uddhav ji came, then he received him Тоже уже был как with great affection. потухшим полностью. Но когда прибыл Удава, Нанда Махарадж радостно принял его, очень гостеприимно. Nanda Maharaj said, is there any news from my son? Нанда Махарадж спросил, есть новости о моем сыне? I think that he has left because I could not love him enough. Я считаю, что он покинул нас, потому что я мало его любил. I think that in this world, because a person will go wherever they are loved. Люди идут туда, где их любят больше всего. Nanda Maharaj thought, I have not loved him enough. It's my fault. Это моя вина, что он оставил нас, потому что, видимо, я его недостаточно любил. Said Uddhava, in this world I think that there was only one real father. Удава, мне кажется, в этом мире жил лишь один настоящий отец. And that was Dasarath Maharaj, the father of Lord Ram. Это был Дашарат Махарадж, отец Рамы. Because when Lord Ram
went to the forest. He was banished to the forest for 14 years. Then Dasaratha Maharaj just called out, Ha Ram, Ha Ram, Ha, and he gave up his life. Это был истинный отец, потому что как только сын его отправился в ссылку, как мы приговорили к этой ссылке на 14 лет в лесу, папа не выдержал разлуки и, сказав Ха Рам, он умер тут же. But my son has gone and I am still alive. А посмотри на меня, мой сын оставил меня, а я продолжаю жить. So I have no love at all. Значит, вообще никакой любви во мне нет. The real reason is because Nanda Maharaj thinks if Krishna will come back to Braj and find out that I have passed away, Krishna will be unhappy. So though Nanda Maharaj's love is 1,000,000 times more than Dasaratha Maharaj, he's thinking Dasaratha Maharaj has more love. But actually, he has more love. Because though he's in greater pain than Dasaratha Maharaj, but he lives through that pain, he cannot die only for Krishna's happiness. На самом деле, любовь Нанды Махараджа в миллионы раз сильнее любви Дасарат Махараджа. Несмотря на то, что он продолжает жить, Дашарат Махарадж умер от этой боли, которую причинила ему разлука с сыном. А Нанда Махарадж терпит эту боль день ото дня ради того, чтобы оставаться в живых, чтобы не расстроить Кришну, когда он знает, что если когда-то Кришна вернется и узнает, что папа умер, это причинит ему боль. И поэтому он мужественно переносит эту невыносимую боль. Uddhavji said, oh, have patience. See, Krishna, who you are loving and calling your son, he is actually Bhagavan, the Supreme Lord, he is everywhere. И Уддхава стал говорить Нанде Махараджу, наберись терпения, это Кришна, которого ты называешь своим сыном, это Верховный Господь. Nanda Maharaj said, I thought that you were a very intelligent person. I heard that you were very well educated, but now I see that even your milk teeth have not come through yet. Услышав это, Нанда Махарадж сказал, да, Уддхав, я был наслышан о твоей репутации как очень умного человека, но сейчас я вижу, что еще молочные зубы даже не прорезались. I know him very well. Krishna, better than you. Верховный Господь, ты говоришь, да я знаю этого Кришну получше, чем ты его знаешь. Bhagavan is Param Satya, the supreme truth. But my son, he tells so many lies. Бхагаван, он Парам Сатьям, он олицетворение абсолютно истинное, а мой сын врунишка. Bhagavan comes to this world to establish Dharma, and my son is going house to house stealing. Бхагаван приходит в этот мир установить дхарму, а мой сын крадет повсюду. Bhagavan gives fearlessness. Бхагаван наделяет всех бесстрашием. But if in the middle of the night there's a thunderstorm, then my son is afraid and he comes into my room. Oh, Papa, I am afraid. Как Кришна, мой сын пугливый, ночью And then he gets in bed with me. начинается гроза и звучат раскаты грома, он тут же бежит к нам в спальню и просит в нашу кровать залезть. Bhagavan is Atmaram, self-satisfied. But if I am chewing some betel and I don't give some to him, he starts crying. Бхагаван, он Атмарам, самоудовлетворенный. А этот, если я жую тамбулу и не делюсь с ним, он начинает плакать. Are these the symptoms of Bhagavan? Ты что, тебе кажется, вот это характеристики Бхагавана, то, что я тебе рассказываю? Uddhav saw that whatever he said, he could not break. He could not. The parental love of Nanda Maharaj was so dense that the thorns of Tattva Gyan could not enter into it. Уддхава видел, что вот эта родительская любовь Нанда Махараджа, это было его такие крепкие доспехи, невозможно, вот эти шипы Айшвари, Татвагьяны не могли пронзить вот эти доспехи родительской любви Нанда Махараджа. Uddhavji said, don't sit here or moping around the house. Go outside and have some fresh air, you'll feel better. Уддхава тогда сменил подход, он говорит, ну что же вы сидите дома, чахнете, надо развеяться, прогуляться по свежему воздуху, походить там на природе, и тогда легче станет. Nanda Maharaj said, Sharit Shaila Vanudeshan Mukunda Padabhushitan Akridan Ikshamananam Manoyati Tadatmatam. Uddhav, I tried this. Нанда Махарадж сказал, да
Да я пробовал уже это удо. But when I went outside, whenever I saw any tree or any river or any lake or any field, and I see Krishna's footprints there, then every place I went, then it reminded me of Sri Krishna more, and I became completely tadatma, completely absorbed in him. So it did not make the separation go away, it made my separation increase. Ходил я уже на свежий воздух, как ты советуешь, но каждый раз я смотрел на поля, на луга, на холмы, на речки, на озера, повсюду я видел следы Кришны, отпечатки его стоп, и как только я их видел, эта боль становилась еще невыносимее, мне лучше сидеть тут внутри. Nanda Maharaj would go to walk on the bank of Jamuna. Нанда Махарадж подходил к берегу Ямуны. But then he used to remember how he used to go there with Krishna and Balaram when they were little boys. Но тут же его накрывали воспоминания, он вспоминал, как он с маленькими Баларамом и Кришной купался там в речке. Nanda Baba is a very good swimmer. Нанда Баба очень хорошо плавал. And he used to swim in the river and play with his boys. Он плавал часто с детьми в Ямуне. And afterwards they would come out, he would dry them, and then he would pick up Krishna and put on one shoulder and Balaram on the other shoulder, and carrying his two boys, one on each shoulder, walk back through the forest. И он плавал долго с ними, потом он их выходили на берег, он их сушил детей и сажал себе на плечи Кришну на одно плечо, Баларама на другое и нес их обратно. When after Krishna left and Nanda Baba was walking on the bank of Jamuna, then he would see, oh, Papa, Krishna was on this shoulder and Balaram on the other shoulder. He would see them there and become so happy. But then the next moment, that spurti would disappear and his heart would be shattered into 1,000 pieces. После того, как Кришна и Баларам покинули братья, Нанда Махарадж выходил куда-то, вот так Ямуни, он тут же начинал слышать смех детский, там возгласы Кришны, Баларама, ощущал, как будто бы они сидят у него на плечах, ему становилось просто невыносимо горестно, он хотел вернуться домой. So Nanda came Makarat Brahman Sriya Eva Mayodham. What did Nanda Maharaj do to become the Papa of Krishna? Чем Нанда Махарадж заслужил вот эту возможность того, чтобы стать папой Кришны? What did Mother Yashoda do? That the Supreme Lord is drinking her breast milk. Какими деяниями мама Ишода заслужила эту возможность быть мамой Кришны, чтобы Кришна пил ее молоко? Not Brahma, not Shiva, not Lakshmi, no one has received such mercy. Никто, ни Брахма, ни Шива, ни Лакшми не получали такой милости. When Mahaprabhu heard this, Prabhu kohe eho uttam agi ke hoa roi koi kanta bhava prema sadyasa. Mahaprabhu said, eho uttam, wow, this is the topmost. И Махапрабху, услышав этот ответ, он восхищенно сказал: замечательно, замечательно. Can you say something more? Но еще расскажи мне побольше. Ramananda Rai said, Kanta bhava sarva sadyasa, prema sadyasa. The essence of Prem itself is Kanta bhav. That means romantic love, Madhurya Rasa. А затем Рамананда ответил, что Канта Бава — это эссенция премы, самой премы, романтическая любовь. Whatever ingredients are there in all the other rasas will be in this Kanta bhav plus so much more. Потому что Канта Бава, вот эта Мадхурья, содержит в себе все характеристики предыдущих уровней премы, но и плюс свои особенности она имеет. So what Ramananda Rai said, we'll describe in the evening. И вечером мы услышим уже о Канта Бхаве. Sachinandan Gauri ki jai, Sri Roy Ramananda ki jai, Sri Ramananda Samvada ki jai, Gaura Premanande, Stay seated, you say. There should be kirtan at the end of Harikatha. Don't go up and stay there. You have to have kirtan at the end of Harikatha. It's like, if you don't have kirtan at the end of Harikatha, it's like coming to the temple with kurta but no dhoti. Because what you did not realize while you were hearing the Harikatha during the kirtan at the end, it may appear in the Киртан закрепляет вот это внутреннее состояние, вот это
в котором вы пребываете в этой катке, и то, что вы, может, не осмыслили во время охлаждения, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai, Hare Krishna, Vishwari, Swami Bhaktivedanta Krishna Swami Maharaj ki jai, Srila Bhakti Siddhanta Sadhguru Thakur Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, Jai Sat Parishad Vrinda ki jai, Bhagavashi Goksharas Maharaj ki jai, Saptam Goswami Sajan Thakur Bhakti Nod ki jai, Shri Upanuga Gauri Gurva ki jai, Jai Shri Sanatan Bhattar Gunath, Shri Gopal Bhattara Suna Sadgoswami ki jai, Prem Go Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Shri Brajamanda Katamanda Gaunamanu ki jai, Bhuvna Mangal Kari Shri Harinam Sankirtan ki jai, Shri Shri Radha Govinda Gopinath Madan Mohanju ki jai, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Anant Kori Vaishnava Vrinda ki jai, Samvada Bhakta Vrinda ki jai, Madhesrasa Sprishabhanu Nandini Smarta Radharani ki jai, Jai Gaura Premanande. Vrindai Tulasi Devya Priyavi Kesava Sacha Krishna Bhakti Paridevi Satudai Vanja Kalpatarugastya Krivasithu Vaivata Puritam Pavanityu Vaishnavidhu